taught you about the previous class. I taught you about the political science, how it is useful in our life, how it is useful, in what way the government is taking the help of political science, like that. So now in the political science part, I am taking the second lesson, that is the public administration. Yes, public administration. Administration means what? To rule the country in all levels. Yes, in the urban level, rural level, and in the village level. Yes, that is called administration. Adalta Madalka administration. That now correct. So now we are talking about the public administration. Firstly, I will teach you about the importance of public administration and the meaning. What is the meaning of public administration? Public administration has become more important as the modern society is undergoing complex and swift changes. Yes, this contribution of public administration to the society is increasing day by day. Hence, public administration play an important role in forming the human society. So, in forming the human society, public administration takes a very important place. Yes, because in this modern times there are so many problems arising and there are so many categories, yes, to overcome all this, because all these problems and these are becoming day by day complex. So we have to make a small changes in the administration. Yes. So public administration, now we are using it in our day-to-day life more. Yes. Now this type of administration experiment are as old as human society. Yes. What is happening here? Administration. If we are not satisfied with this type of administration, we will try to change according to our society. Yes, these changes and the new ones adding, these all are happening from the earlier age. From the olden days only these administrations are being changing according to the society and the people, the mentality of the people. So public administration as a subject evolved in United States of America. This was a subject studied in United States of America firstly. Past president of USA, the Woodrow Wilson, is called as the father of the public administration. Now, who is the father of public administration here? Firstly, it was started by the public administration was started by the USA. Who was the father here? Who is the father here? The Woodrow Wilson. He is the father of public administration. At present, public administration is evolving as one of the main areas of social science and studies in all countries. Yes, now because the social public administration is needed for every citizen. The knowledge of public administration is needed by all the citizens. So it has been included in our social sciences subject in all over the world. Yes, even in your textbook also it has been included, public administration. Yes, this lesson is included now. Why? To know about the administration in all the levels. Public administration is a specific field to study. The word public denotes government. What is public here? In public administration, public means people. Public means people it is also called the government, because people only are forming our government. So Alexander Hamilton used the word public administration for the first time in 1812. The following are the definitions of public administration. Now here different economist, different thinker has given his own definition for public administration. Our ಅನುಕೂಲ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ definitions form ಮಾಡ್ಯಾರ. Let me see now. According to Woodrow Wilson, the holistic and the orderly implement of law in public administration. So, the holistic and the orderly implementation of a law in the public is called public administration. Some laws are being set for us. That laws, without any difficulty, if we are implementing, the study of that is called public administration. Now, next, according to the Pfiffner, what is according to another thinker, he is telling the consolidation of community
initiatives implementing the public policies in is public administration. Means the consolidation of the community in the initiative in implementing the public politics is called public administration. Yes, according to the Luther Gulick, what is according to another thinker, the Luther Gulick, public administration is related to the executive of the government. He is relating it to the executive of the government. The in nutshell, public administration is related to all functioning of the government. ಯಾರು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಯಾರು ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಯಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೈತಿ, ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೈತಿ, ಹೆಂಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. The public administration is a part of government that runs day-to-day functions of the state. Now, is it public administration, is it important for us? Yes, it is important. How it is important? As the state is evolving from protective state to welfare state and from welfare state to functioning state, the importance of the public administration is becoming more important. Yes. Now, before it was only a protective state. Public administration, it was used only in protecting the state. After later on, it started thinking about the welfare of the state. This public administration, they started thinking about the welfare of the state. Next, it started thinking about the functioning of the state. So, like this, public administration is becoming important day by day in our life. Yes. As a result of the scope of public administration is enlarging, the holistic development of human society and the survival of the civic society depends upon the effective public administration. If there is a effective public administration, the state will go very good in administration. The life cycle of human being depends upon the public administration. It is the heart of the state. Now you can say how heart is playing an important role in our human body, like that. Who is playing the important role here in our government, in our state? This one, public administration is playing like a heart of the state. There are no states without public administration. Hence, modern state is called the administrative state. So, what are all states now in the modern English? They are called the administrative states. The following explains the importance of public administration. Now, you can see here the importance of public administrations. Here, public administration is a pillar to the government. Yes, how you are constructing a house. To construct a house, you need pillars to stand. If the building has to stand, you need a good pillar. Like that, this public administration field is a pillar to the government. As a state can exist without legislature and judiciary, but without an executive government cannot exist. Yes, a state can be in existence without legislature, judiciary, illandru naditati, legislature illandru naditati. But what we need execution. Adu nadasore bekala. So, or nadasore illa antandre state illa. An administration structure is needed for the implementing of public policies. Hence, Paul Appleby opines with administration, the government is only a meaningless. So, without administration, government is not having any meaning. So, this public administration and government are related to each other. Yes. It serves various functions in the interest of the people. Yes, this public administration, what it is doing? It is taking the opinion of the public and administrating the state. Yes, because it is a welfare state. Nowadays, in our modern times, we are finding all states are welfare states. Means they work for the people's welfare. So, they take the opinion of the public and they administrate the state. Because they have to follow the law and peace. They have to maintain peace in the country. So, they have to follow all rules and laws in the constitution. Next, implementing of law and policies. Public administration regulates the activity of the people by implementing the laws and policies. So, implementing the laws and policies, the public administration can regulate actively. If the public administration is not functioning well, then the politics remains only on the paper. If the public administration is not properly functioning, what is happening? Only that functions are only on the paper and there is no implementation. Yes, necessary to protect social security.
in the public administration, first function is to provide security to the society. Yes, security to the society. People's public administration functions as a tool of social security, even though government change, public administration remains constantly. So government will be changing on. ಒಬ್ರು ಬರ್ತಾರೋ ಯಡಿಯೂರು ಬರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಓನ್ಲಿ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್, ಬಟ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. A strong state also fails. Yes, in the absence of a public administration, a state cannot run properly. It will fail in its implementation. So, the destruction of ancient Roman Empire is a good example for this. Public administration ensures unity and harmony in the society and by solving the problems of the society. So, this public administration, what it is doing? It is maintaining unity, integrity, harmony, peace in the society. Yes, ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, public legislature supports legislature and executive. This public administration, because it is in a written concept, all the rules and regulations are written there. So it is supporting the legislature and the executive. Scope. This is a disagreement among the thinkers with regard to the scope of public administration. Experts like Woodrow Wilson and L.D. White argue the public administration has a wide scope. According to them, public administration includes all the pillars of the administration of legislature, judiciary and executive. According to Luther Gulick and Simon, public administration has a narrow scope. According to them, public administration scope is limited to the executive activity of the government. Now, next part of the lesson, let us see POST, post, CORB, perspectives. Luther Gilbert. What is the POSD? What is the full form here? Here, P means planning, O means organization, S means staffing, D means direction, C means coordination. Next, O means reporting, D means budgetary. This is the perspectives of the old crow. Next, so Luther Gilbert explains the scope of public admissions to the English letters. What are the English letters here? POSD. What are the English letters here? Here, let us see here. Public administrator, the thinkers have studied like this. CORP. So each this alphabet is having a P means planning. Let us see planning. Yes, in public admission, without planning we can't do anything. Yes, public planning or any agenda. If you want to do any program or function, we need agenda. We need planning. Or if you want to do any function in your house level or in your school level, we need it to be planned. So without planning we cannot do anything. So planning and agenda that the government machineries seek to implement by working or the method of implementation. Next, organization. Yes, all the things are there in the paper, but we need a person to organize. ನಡೆಸೋಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಕಾರ್ ರೆಡಿ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ ರೆಡಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ನಡೆಸಕ. So that is called organization. So forming various departments and structures like divisions, subdivisions, and other administration structures, and entrusting rules and responsibility for each of achieving the good desired goal. So organization is what? The state is very big. The state head, government cannot see to all the fields. So they are dividing and subdividing their administration, and they are going towards the goal, achieving their goal. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ವರ್ಕ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್, recruiting and training for that
the needed staff. It also includes the framing of rules and regulations of the civil service. So staffing means what here? Yeah? Suppose you want to do one type of work in a department, you need a staff, working people. So in that nature of work we have to teach them now. ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ನಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಥ್ರೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ನಾಗ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ orders to the various departments. Next, providing directions. ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ಅದೊಂದು. ಎಸ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. Coordination means all the fields they have to coordinate to run a good government or to run a good administration. All the fields should coordinate. So facilitating better interaction between various departments. Just water department, again they need with the electricity department, again they need the welfare department, they need a security department. All these departments together working, that is called coordination of the departments to solve the any difficult function. Yes, reporting. Yes, ಇವೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ವರ್ಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಡೆದೈತೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ ಟು ದ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಕೆಳಗಿನ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮ್ಯಾಗಿನ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗಿನ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ process in the one of the process of the public administration. So the functions various departments submitting the report to the legislator by conducting research. Suppose ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಚಲೋ ಆಗ್ತದೋ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಚಲೋ ಆಗ್ತದೋ ಅಂತ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಬಜೆಟಿಂಗ್, ಎಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು? ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು? ಬಜೆಟ್ ಬೇಕು. ಬಜೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕು? ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಅದೆಲ್ಲ ಎದ್ರಾಗ ಐತಿ ಬಜೆಟಿಂಗ್ದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ. Managing and financing, planning, expenses and income, calculations and auditing, these all are done in budgeting system. The scope of administration is increasing these days. This does both protective and regulative functions. The growth of a civil society further expands the scope of public administration. The aspirations, the desires of the people have further enlarged the scope of public administration. So ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಪೀಪಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಚಲೋ ರನ್ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಚಲೋ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವರೇನು ಸ್ಕೋಪ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ರಿಕ್ರೂಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಂಗ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್, employing the workers to work in this field. So public administration is a very wide network, big network ಇದೆ. ಸೊ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಪೀಪಲ್ ಬೇಕಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕೆ, ಪೀಪಲ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈನ್. ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಅವ್ರನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು. The process of searching eligible candidate for all civil services and motivation them to complete the civil service is called recruitment. So recruitment means what? ನಾವು ಯಾಕೆ ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಪರ್ಸನ್, ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಜಾಬಿಗೆ, ಆ ಜಾಬಿಗೆ ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದರದ್ದು ಅವ್ರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಅಂಡರ್ ಏಜ್ ಅದಾರೋ, ಓವರ್ ಏಜ್ ಅದಾರೋ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಐತೇನೋ, ಅವರಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಐತೇನೋ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿ ತೊಗೋಬೇಕು, ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜಾಬಿಗೆ ಹೋದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ರಿಟನ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಓರಲ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕಂಡಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ
ಅವರು ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಯಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ನಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನಾಗ ಅವರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಾಗ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೇ ಅವ್ರನ್ನ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ದಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್. ದ person delivers good public service through his creativity, intelligence and positive behavior. So ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಅವನಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೂ ಅವ್ನು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡೋವಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಕೆಟ್ಟ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾತಾಡೋರು ಇರಬಾರ್ದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು, ಪೀಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು, ಸೊಸೈಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು, ಅವ್ರು ಯಾವುದು ಟಾಕ್ ಇನ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ದ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ process is more scientific and efficient, public administration becomes more efficient by having efficient civil servants. So recruitment has prominent role in staffing the administration. So the methods of recruitment, ಹೆಂಗೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಜಾಬ್ ಹೆಂಗೆ ಜಾಬ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಅದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತುಂಬ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನೇನದ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್? ದೇರ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ internal recruitment. So direct recruitment and internal recruitment are the two types of methods of recruitment. So direct recruitment, how they are doing? Direct recruitment is the most popular and scientific method of recruiting. The recruited eligible candidate through the competitive exam is fixed pattern is called direct recruitment. So here there are some competitive exams. Yes, that competitive exam pass ಆದಂತೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಟಫ್ ಇರ್ತಾವೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅವರು ಆ ಪರ್ಸನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅವರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು. ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ recruitment is called direct recruitment. The candidate need to have some general qualification and specific qualification to enter the service through the direct recruitment. So our exam pass ಆದಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Yes, next internal recruitment. Internal recruitment means what? Selecting eligible in service personnel or higher position is called an internal recruitment. Internal recruitment ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸರ್ವಿಸ್ನಾಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವ್ರನ್ನೇ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಅವರು ಭಾಳ ನುಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೈ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರಂತಲ್ಲ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್. Most of the countries have adopted this method. India to have adopted this method of recruitment. Next, training. Now we talked about recruitment. Let us talk about training now. Training means what? Whenever you go to any new job or new field, you have to be trained there. Yes. ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸೊಸಿ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು? ಆ ಸೊಸಿಗೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಇದು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲೈತಿ, ನೀರಿನ ಬಚ್ಚದ ಮನೆ ಇಲ್ಲೈತಿ, ಇದು ಈ ರೂಮ್ ಇಲ್ಲೈತಿ, ಇದು ಪ್ಲೇಸ್ ಈ ಈ ಸಾಮಾನು ಇಲ್ಲಿರ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಜಾಬಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಎಸ್, what is the different types of training here? Formal and informal training, pre-service and post-building of service training, short-term and long-term service training, department and central institution of training, skill training and background training. These are the different types of trainings to appointed in the Department of Public Administration. Now, formal and informal. Yes, what is this formal and informal? Formal training is a training that is issued by the employee which is carefully planned in advance. Formal andrenu adu well before plan ಮಾಡಿ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Informal training means what? The training which is that the employer can gain while doing the duty. Informal andrenu ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ನಾವು ಕಲಿತೀವಲ್ಲ, that is called informal training. Formal ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು, ಈ ಟೈಪ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು, ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ನಾಗ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತ ನಾವು ಏನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ
that is called informal training. Now, pre-service and post-beginning of the service training. Pre-service training refers to the future employees for the civil service. So, pre-service ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೋಗಬೇಕನ್ನೋದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, that is called pre-service. Post beginning of the service training means what? After giving the post. Suppose our exam pass ಆದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. that type of training is called the post beginning of service training. Yes. ಸೊ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎದು ಕೊಡ್ತಾರ? ಪೋಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಗಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್? Yes, next short term and long term. Yes, some trainings are short term. Maybe it may be from 3 days, or 1 week, or 1 month, like that. Or some trainings may be for long term, like 1 year, 2 year, like that. Okay, some trainings are short term and some are long term. So short term trainings are for 4, 6 weeks, 4 weeks, 6 weeks. For example, doctor selecting through the Public Service Commission undergoing 6 weeks training. So suppose ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ಕೋ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರಪ್ಪ, ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು 6 weeks ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು? 6 months ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ವಿತ್ ಟು 1 or 2 years. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 1 or 2 years ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಎಸ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತೆ, ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ that type of training is called the departmental training. Another type of training is the central institution training. The training provided by the central government institutions is called the central institutional training. Yes, this central institution training, it is given by the central government. That type of training is called the central government institution of training. Lal Bahadur Shastri National Administration Institution in Missouri. So this type of training, central institution training, this can be got from this institution, Lal Bahadur National Administrative Institution of Missouri. Here you can get this training. Next training is the skill training and the background training. Yes, another type of training is the training aiming at increasing the skill of the personnel is called skill training. So suppose a person is good in one field, in carpentry, is very good in carpentry, so he is given more little training in that field only. So that skill training, he is having good skills. To improve his skills, they are giving him training. That type of training is called the skill training. The background training is the for example, skill training andrenu B.Ed training ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ, high school teaching ಹೋಗಿರ್ತಲ್ಲ, that is called the skill training. Next, training that aims to provide general awareness is called as a background training. So general awareness, so teaching field ಒಳಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅದು ಬೇರೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಜನರಲಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲಾನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಹುಡುಗರು ಹೆಂಗೆ ಕುಂದಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ, ಅವರು ಗದ್ದಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಏನಾರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಭಾಳ ಟಾಪಿಟಿವ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಗಪ್ ಕುಂದಿಸ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಅವ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಕಲಿತೀವಿ. ಎಸ್, ನಾವು the next part I will continue in the next lesson, next period or the next class. Till now I talked about the public administration, what are the importance of public administration and what type of recruitment and what type of trainings are there in it. You read the lesson and try to answer the question answers behind the lesson. Try to answer them in your rough book and fill the blanks, you try to answer them. Thank you children.